खबरां दा लेखा जोखा जून 9 2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं। लिकर 62 घर दे विच विआह शादी है, बड़ी पार्टी है तां वडेरी मात्रा दे विच ते हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे पधारो। लिकर 62 ते GST relief for new homes could save first-time buyers up to $240 on mortgages, according to the reports. A new analysis says first-time Canadian home buyers could save up to $240 on their monthly mortgage payments through the federal government's proposal to waive the sales tax on new buildings. Desjardins Economics says in a new report that the impact on housing affordability will be particularly strong for buyers in Canada, more expensive markets like Toronto and Vancouver. The Liberal government has tabled legislation to eliminate the GST portion from the new home sales of up to $1 million for first-time buyers, which works out to be as much as $50,000 off the cost of a new building or substantially renovated unit. For homes sold above $1 million, the GST relief is phased out as the price tag nears $1.5 million. But Desjardins also cautions that the policy could drive up demand for housing, which is the near term could push up homes prices if not coupled with other efforts to boost supply. Parliament has yet to pass the legislation, which the Liberals introduced alongside the government's pledge to cut income tax starting July 1st. डेजन दी एक रिपोर्ट साडे सामने आई है जिस दे विच इह गल कही गई है कि फैडरल सरकार ਵੱਲੋਂ निर्धारित $1 मिलियन तो ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ $50,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ बचत है उस दे मद्देनज़र रखते हुए ये गल भी सामने आई है कि इस ते फैडरल सरकार दे ये इनिशिएटिव जो है वो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के खेत्र दे विच फस्ट टाइम बायर्स दे लिए मददगार साबित होएगा। 11-year-old dad driver arrested after boat collision near North Vancouver's Kates Park. An 11-year-old is dead and another child is in hospital after serious boating collision near Kates Park Saturday, the North Vancouver RCMP said at a press release conference. On June 7, 2025 at approximately 6:30 p.m., North Vancouver RCMP received multiple reports of a serious collision involving a speedboat and two children on an inflatable tube being towed by another boat, police said. It's alleged that a speedboat traveling off the waters of Kates Park struck the two children on the inflated tube. The operator of the boat that hit the tube has been arrested. Police say speed and alcohol may have been a factor. Mounties attempted life-saving measures on both children. Sadly, one child did not survive and one was pronounced deceased at the scene, they said. The second child was airlifted to a local hospital in critical condition. BC Emergency Health Services says it was called out to the incident shortly after 6:30 p.m. to take one patient to hospital by air ambulance in serious condition Saturday evening. According to Mounties, the patient was a child and not related to the 11-year-old. BC EHS responded with 8 units, including 3 primary care paramedics, 2 advanced care paramedics, a supervisor, the infant care team, and a helicopter. It said. Posts on social media show that people in the area started hearing sirens before 7 p.m. Police closed the park boat launch Saturday evening to investigate. Anyone who may have witnessed the incident is asked to call the North Vancouver RCMP at 604-985-1311. नॉर्थ वैनकूवर विखे पार्क के नज़दीक बोट एक्सीडेंट दे विच एक 11 साला बच्चे की मौत हो गई है। सैटरडे शाम ਨੂੰ इस हादसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 11 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ RCMP ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Lost RCMP memory key with informant details was offered for sale by criminals, says a report. The federal privacy watchdog says the RCMP lost a memory key containing personal information about victims, witnesses, and informants, and later learned it was being offered for sale by criminals. A detailed report from the Office of Privacy Commissioner Philippe Dufresne reveals the RCMP told the watchdog about the breach in March of 2022, prompting a lengthy investigation. The probe found that the unencrypted USB storage device contained the personal information of 1,741 people, including witnesses, complainants, subjects of interest, informants, police officers, and civilian employees. The Privacy Commissioner says an RCMP detachment learned from a confidential source 3 weeks after the loss that the data on the device was being offered for sale by members of the criminal community. The privacy watchdog recommended the RCMP adopt strict security measures for the use of USB storage device, given the sensitive nature of the personal information police handle daily. The commissioner says the Mounties agreed in principle to the recommendations but did not commit to implementing them within a specific timeline. ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ RCMP ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ USB ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਵਿਟਨੈਸਸ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ, ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਡੌਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RCMP ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। World leaders face call to make LGBTQ2S+ rights a key issue at G7 summit. As global dignitaries prepare to attend the G7 Leaders Summit in Canada next week, advocates are calling on top government officials to meaningfully advance LGBTQ2S+ rights. Pride 7 is an affinity group made up of independent, non-governmental individuals that work to create policy recommendations that promote and protect the rights of LGBTQ+ people among G7 members states. Last month, the group partnered with the two Canadian civil rights organizations, Eagle Canada and the Dignity Network Canada, to host its own summit in Ottawa. The event brought together more than 100 global LGBTQ+ leaders and advocates to the nation's capital, where they strategized and developed policy recommendations for G7 officials. Participants underscored the urgent need for intersectional approaches to address global challenges and called on G7 governments to lead by example in protecting the human rights and dignity of LGBTQ1A+ people. Representatives from Pride 7 said in a press release. G7 commitments to democracy, human rights, and sustainable development cannot be fulfilled without addressing the systemic barriers and violence faced by LGBTQ1A+ communities, the group added. The policy recommendations referred to as the Pride 7 2025 communique focuses on 4 core themes such as upholding democracy, strengthening legal frameworks, and advancing human rights protection. Advocates are also pushing for economic sustainability, humanitarian action, climate resilience, gender justice, and health equity. Even in the world's most advanced economies, 2S LGBTQ1 rights are under threat.
said Helen Kennedy, Executive Director of Eagle Canada. Rising hate, disinformation, and policy rollbacks show that progress is not guaranteed. G7 leaders must take this seriously by listening to LGBTQ1A plus voices, adopting the Pride 7 communique, and recognize Pride 7 as an official part of the G7 process. Pride 7 has launched in Japan as an affinity group at the G7 Leaders Summit in 2023. Since then, organizers have been calling on world leaders to recognize them as an official civil society engagement group. Recognizing Pride 7 as an official engagement group is not symbolic. It is a necessary step towards ensuring that the perspective, expertise, and lived realities of LGBTQ1A plus people inform global decision making at the highest level. The group said just as Women 7, Civil 7, and Youth 7 are consulted and included in G7 processes, so too must LGBTQ1A and plus voices be heard and meaningfully engaged. When world leaders gather in Alberta next week, it will mark 50 years since the first G7 summit, which took place in France in 1975. June is also officially recognized as Pride Month across Canada. Pride 7 is currently collecting endorsements of its 2025 communique, which it intends to present to the Government of Canada and other G7 leaders at next week's summit. As we mark the 50th anniversary of the first G7 summit, Pride 7 reminds G7 leaders that millions of people around the world in G7 countries and beyond continue to face persecution for who they are, the group said. ਇਹ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LGBTQ2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 7 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ LGBTQ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 50ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਸਕੇ। Mexico's president says she will attend G7 summit in Alberta. Mexican President Claudia Sheinbaum says she will attend the G7 summit next week in Alberta. Sheinbaum was one of several leaders invited to the summit by Prime Minister Mark Carney, who are not part of the group of 7. She says her team is working to set up bilateral meetings with G7 leaders, including US President Donald Trump. Mexico and Canada have both been targets of Trump's punishing tariffs, and the three countries are set to begin negotiating the Canada-US-Mexico agreement on trade next year. Ukrainian President, Australian Prime Minister Anthony Albanese, South African President Cyril Ramaphosa, and Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva have all been invited to attend the summit. Carney caused controversy last week when he invited Indian Prime Minister Narendra Modi to the summit, despite the fact that the RCMP has accused agents of his government of playing a role in widespread violence in Canada. Ottawa's stated priorities for the summit include strengthening global peace and security, which includes countering foreign interference and transnational crime, spurring economic growth and creating jobs. ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G7 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੋਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। G7 ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜਤਾਂ ਬਣਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। 2 hospitalized after Patillo Bridge crash Sunday night. The Surrey Police Service is investigating a crash on the Patillo Bridge that sent 2 people to hospital on Sunday night. The SPS says that around 8:35 p.m. police, fire and the province's emergency health service responded to the 2 crash in the area of the bridge and King George Boulevard. A male and a female were treated for their injuries on scene and transported to hospital with serious injuries, Sergeant Ty Pollock said in a statement. The crash posed the closure of both eastbound lanes for multiple hours. The SPS says more information about the crash will be released at a later time. ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30-9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੂਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟੂਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Duke of Edinburgh to make 3 stops in Canada, attend Canada Day celebrations. The Duke of Edinburgh is scheduled to visit Prince Edward Island later this month, just weeks after King Charles opened Parliament and read the throne speech. The Royal Diary says Prince Edward is scheduled to make 3 stops in Canada. It says he is set to visit Prince Edward Island in the capacity as Colonel-in-Chief of the Prince Edward Island Regiment and will attend its 150th anniversary celebrations on June 25th. He is scheduled to go to Toronto on June 28th, although no details are given about his stop in that city. The Duke of Edinburgh is set to go to Ottawa, where he will attend Canada Day celebration. Last month, King Charles, Edward's older brother, spent a busy 2 days in Ottawa, where the monarch's visit was completely aimed at reasserting Canada's sovereignty. ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਨਬਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਟਵਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। Transparency advocates call for independent review of Access to Information Act. Transparency advocates say a coming federal review of the Access to Information Act should be overseen by an independent panel, not the government, to avoid the pitfalls of the last such exercise. In a letter to Prime Minister Mark Carney and Treasury Board President Shafkat Ali, civil society groups, academics and others call for genuine and timely examination of the access law. The next federal review of the access information regime is set to begin soon. For a $5 fee, people can use the access law to ask for a range of federal documents from internal emails to policy memos, but the law has long been criticized as out of date and poorly administered. The law has not been overhauled since its introduction more than 40 years ago, and many users complain of lengthy delays and report getting heavily backed out documents of full denials in response to their applications. On the federal election trail in April, Carney committed to an objective review of the system, saying it would serve Canadians well.
ਇਹ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ $5 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई पार्टीज है, गेट टुगेदर है, कोई शादी ब्याह का फंक्शन है या फिर सेलिब्रेशन है कोई, या फिर वैसे ही दोस्तों ने इकट्ठे होना है, रोला रप्पा करना है, शराब की जरूरत है, लिकर बेस्ट एंड डिस्काउंटेड प्राइसेस के लिए लिकर 62 पर पहुंचिए। 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।